Всем привет, дорогие друзья! С вами Моторчики. Я вас приветствую. Алан 2. Эта игра у нас нам. Ее стримеры начали. Я решила попробовать, а ли у меня это тут зайдет. Вот. Думала, качается и зайдет. Ну, и зашло. Кстати, какой у меня ярче. И средний попробуем. Что ж, продолжаем. Так, просто не растянуть. Я могу и... Воу, круто тут. Так, у Алана. Прикольно. Так, что по параметрам? Управление. Бэк, бег, левый shift, пробел уклонение. Рейку, включить фонарик, как оно осталось. Инвентарь, ячейки. Так, звук. Хрена. Приглушать бас. Вибрацию. Ладно, это... Ну, давайте, погнали. История, конечно. Историю играть. Я не... Ой, я описание... Ладно, потом. Ай, я скачать-то скачала, а не посчитала, что это. Обгрейд это. Возвращение. Новая история. Это по визуализации AlanWake. Не знаю, как вам, дорогие друзья, но мне напоминает. Там Морбиус. Он плывет. Призраки. Если уклониться от заряжаемой атаки одержимого, если вас сбили, уклоняйтесь от атак, также помогает подняться. Если уклониться от заряженной атаки одержимого. У меня, в принципе, на моем канале есть прохождение. Еще есть в ноутбуке, блин. В темноте я ж там подпрыгивала. Ух, страшно. Он такой, ну, конечно, управление, он еще тогда меня не тянул, на ноутбуке было не очень. То спотыкалась, пока я повернусь. Убивали, ну, прошла. Нет? А, нет, бросила. Так. Есть еще вторая часть где-то. За пилой бегает или... Я... Положение или... Ну,
Да, Джаред Лето. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Титров нет. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Боже, как стали сейчас реалистично игры делать, а? Именно реально актер играет. Кино. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. Как есть только монстры. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Чтобы каждый персонаж страдал. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story Я надеюсь, что история сложится по-другому. Эта история сожрет нас заживо. Переносичная. История подобна монстру. Ты чё, блин, там понаписал, Алан? Все в истории ожили, у монстров много обличий. Олень. В воде. О, Господи. Нет выхода. Так темно. Да, мне возможно то, что это подтормаживает звук. Ну, вы извиняйте. Мне нужно. Мать моя родная, покажите мне. Что, реально вот эта история начинается не с AlanWake, а с... Хоть видно нормально. А, он не поворачивается. Голова толстого волосатого мужика. Ну да, я начало посмотрела, как стримеры проходят. Все были в ахере. И перестала. Пользовалась. Хоть нормально поворачивает. Бежать мы пока не можем. Эд, пожалуйста. Вы меня слышите? Ого. Нет, Эд, ничего не могу сделать. Эй, ну чуваки, ну вы видите, ну я... Вот и пропали. О боже. Мне это не нравится. Да, я голый в лесу, в темноте иду. Хера не видно, сейчас по-любому какая-то будет. Оба-на. Ну да, AlanWake у нас такой... Хоррор, бля. Поэтому я в него... Мама мия! Что это было? Играю днем, то что ночью я тогда... Оу! Это что было? Мама мия. Это что, Алан такой? А что с ним? Поэтому я играю в него днем. Еще, ну, тогда помню, ночью играла, боже мой, я думала, я тут, извините, для быстрого бега. Да, быстрый бег у него пипец. Очень быстрый. Я обкакалась тогда. Ой, мама, господи, боже мой. Боже мой, я даже сейчас испугалась. Ветер какой. Ой, куда мне? Куда, что ли? Серьезно?
Ну, бля, я поняла, мне туда, в этот, сохраниться. Ё-моё, нифига. Вышла на свет. Голову мужика тянут на распятие. О, господи. Привязывают. Что вы членить сейчас будете, что ли? Ужас какой. Можно я на это не буду смотреть? Какой кошмар. Ну их кто-то увидел, они погнались, да. Да, у меня звук чуть лагает, я извиняюсь. Мазафака, да. Да-да-да, какого черта? Привет, детка. Как дела? У меня все нормально, мама. Ты как? Командировка может затянуться. Прости, что в последнее время так редко бывала дома, Логан. Господи, мама. Эти новые, у которых руки течут. Что случилось? Просто работа. Мы пока смотрим свежую серию Night Stream. Мама, она просто класс. Да без спойлеров. Не буду отрывать от сериала, хотя бы обещала подождать и посмотреть его сам. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Что делать, если все время в разъездах? Я тебя люблю. Передай привет Кейси. Скажи, что Хенри Логан. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Обязательно пока, Say hi to детка. Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Логан считает, тебя пора взбодриться. Видная девушка интересная. Logan thinks you should try cheering up. Кого она пошла? Snarky kid. Wonder where she gets that from. Мы приезжаем в город и тут обнаружим новый труп. Это точно не совпадение? Как будто убийца оставил нам послание. Я рад, что вместе займемся этим делом, Андерсон. Но просто сон для тебя. Давай все для расследования. Я помогу, если понадобится. Ладно. Как насчет напутствия? Ничего бодрящего я точно не скажу. Вот мы на месте, на озере Колдрон. Приступим. Мы должны были встретиться здесь с помощью шерифа, чтобы обсмотреться. Мы встретимся, где же поможет? Если он попал на медведь. А, я что, за тетку играю? Именно как? Возвращение, приглашение.
Worth Давай memorizing запомним, как все следует before we get подлезтало swallowed up by the tree. схватил нас. I think I hear someone. О, у нас карта есть. Начали карты добавлять. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Ты что там, сам с собой разговариваешь? Hey there. Agent Здрасте. Casey, right? Кен Кейси, Sheriff верно? Breaker said you'd be Шерри coming Брейкер by сказал, to take что вы over the занимаетесь case. расследованием. You're half right. Примерно так. Anderson? Андерсон. Так, Андерсон, вести это дело. Похоже, мне напарника... О, черт, простите, мэм. Sorry about that, ma'am. У I'm меня Deputy помощник Фиры Mulligan. Меллиган. I just figured that, you know, У меня тебя that, просто отпнул. Когда это гребаный сериал наконец покроется. Меллиган. my partner Мой Thornton. напарник Тортон сейчас Down на at месте crime преступления. He's not Вот what you здесь call звезд the неба не sharpest axe хватает. in the shed. А, блин, меня все слышали? Were there any witnesses? Свидетели были? Yeah. Да, Couple парочка out-of-towners. приезжих. I wonder what they were Интересно, doing что они sneaking очень around the шныряли по woods at лесу. night. Приехали из большого города, очень подозрительно. Not that we have anything То есть мы, against конечно, cities. против жителей больших городов ничего не имеем. But don't worry. В любом Sheriff случае, не вот Breaker уж и took them Брейкер back to отвез town a их в while ago. Брайт Фоллс. I want to see the body. Я хочу How do посмотреть we на get тело. Как нам добраться на Oh, место? sure, Очень that's real просто. simple. Just through the hole in the Влезьте fence, через дыру в down the заборе, hill дальше towards the вниз lake, по around the склону old к озеру и convenience обогните store. старый You can't магазин. miss it. Точнее, Everything's не been забудьте, closed после since этого the озеро area was fenced объяснено off. весь день The пока. store, the Магазин, campground, кемпинг, все all of it. остальное. Миллиган, передай. Я и все покажу. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Господи. Place again for each kid, using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Блядь, вот прикольно перевели-то все. Метод убийства. Детали убийств различаются. Единственное, что объединяет трупы, вздутие. Но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Поднимись сюда, блядь. Все жертвы пропали без вести в 2010 году, больше ничего общего. Хорошо. В Волоком, в озере Колдон, органов. Судя по состоянию тела, это не провести, но не могло провести 8 лет в воде. 2 недели назад почему рано группа того чувака мы. Ну да, мы за него до старого шли. Перси Вулф, хозяин магазина, синяки, сердце удалено, странные татуировки. Венди Дэвис, учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Тед Лейн, стоматолог, колотые раны, вздутие синяки. И на запястьях глубокая рана в груди. Сердце отсутствует, все тело раздуто. На 2 убитых видно синяки, жертвы
связывали. Труп побывал в воде, но только одному. Тело третьей жертвы. Господи, сцарапана татуировка, но убийца пытается что-то сказать или просто умер художник. Жертва. Кроме года исчезновения, между ними ничего. Можно биться спортсмен или охотник. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Да, Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Вкалывает его. Мирон Пик. Могучая гора вдали мне. Полдрон. Под углом вершина будет отражаться от тихой глади озера здесь своей перевернутой красе. Прикольно, прикольно. Fucking nature. Долбаная природа. Gives me a headache. Я от нее голова Too раскалывается. much Да нормальная sky. природа. Здесь мужики, да. Not a bad place to get Больше murdered. не за что ты. If getting back to nature is your thing. Damn. Блин. Should have brought an umbrella. Ой, I взять like the зонтик. rain. А, я в The душ only thing люблю. around here that Одно feels like home. напоминание о доме. You think the local law had the Подумаешь, sense to put местным up a полицейским tarp? хватит They их did. выбрать? Хватит Next меня coffee's кофе. on me. А, ну я, короче, он походу знает, куда конкретно идти за ним. How much clearer can I make it, Mulligan? Магазин озеро Эй! колдун. Эй! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic.
the killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. That's not right. Nah. Поединой. Ну и чё, бля? Ролик можно расположить на открытых вопросах. Doesn't look right. Господи. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, улитки, по-моему, на тело ответом. По заключению расследования будет. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Ну вот же. Any idea who the victim is? What? His name is Knight. Be out. The town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ранее.
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ага. На будущее. Was he killed here, or brought here after? For display? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him at current state. But yeah, Фантику. well, we're working cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got booted pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так, лично жертва Найтингейл. Нортон, имя жертвы Роберт Найтингейл. Раз его видели. Кейси Найтингейл. Уволили с работы. Ай. Вон тут канистры. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Boot prints Несколько indicating multiple нападавших. killers. Quite the party. Как бы все хаос, убийство планировали. Night. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation.
piece it together. Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Фига себе, она чё, Before какая-то his этот? murder. Ага. This mug always cheers me up. В твоей башке же пьешь кофе. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Ну еще бы тебя не разбудил. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Черпак ведьмы, озеро Колдера. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ну и чё мы тут стали? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ну. Подними его. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with Shit! Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own.
FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no Слишком мало sense. зацепок, бессмысленно. Верные вопросы. That's it. What is Nightingale? Goes to my chest now. Inside. The awful truth. You must dig it out. I must find out what. I can't hear. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. But what's the purpose? I believe it. They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Да, фиг его Are we знает. characters or the audience? Witnesses to their design? It's all about control. All the above? Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Нам надо тело в город, да. Ну, я понимаю, да. Not a problem. I hope you didn't I'll do get it stuck in myself. those big puddles. Good. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Oh, Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good.
Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ну что могу сказать? Прикольно сделали то, что мы играем теперь за персонажа книги Алана Вейка, по которой идет расследование убийства. И также параллельно за Can't жертв. fit the clues all together yet. Heart Там может removed, добавить и его еще. tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Чё-то слез, дебил. Так, а куда нам? Туда? Хотела пойти прямо. Ну что-то у меня такое ощущение, все игры Alan Wake происходят в одном и том же, блин, Here we are. городе и в лесу. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Грузится, грузится. Ну, начало было эпичное, я аж прям тут подпрыгнула. Давай, не грузи, тормози. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Хочется разгадать тайну.
Да, блин, заколебала ты реклама. Я тут телефон еще. А если его там нету? Ой, да, тут, конечно, загрузки. Ой, долгие. Так, еще сейчас поиграем, у меня там обновляется новый сезон Апекса с новым героем. Единственный, блин, герой, которого я могу сразу открыть. Ой, это отступление, конечно, от AlanWake. Шутка. Тыры-ты-тыры-ты-тыры-ты-ты. Your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking. Че, не так загрузилось, что ли? О, да. Долгие тут загрузки, однако долгие. Тыры-ты-тыры-тыры-ту. Нифига себе. Я тут просто параллельно еще телевизор работает, мама. Оказывается, у нас сменил вид. Разные вещи. Я думала, им нельзя заразиться. Порыжик полазил. Корабль перевернул. Что-то мне эта долгая загрузка не нравится.
Вот мне долго не нравится. Подозрительный круг, который крутится и все крутится. Эть. Ты там не зависла, игра, ёпта. Что? Молодец. Нашла. You're okay so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Опять болтанула и ушла. Загрузку. Загружается что-то. Ну, шило достань на место туда и пускай лежит. Так оно лежит, только мы искали и не вспомнили где. А я вот полезла за изолентой. Я не знаю, как рогатиной пользоваться. У меня вылетает там. Я не могу ни зацепить, ни за кольцо, ни подвинуть, я ничего. Как он мыслил это, я понятия не имею. Вылетает с этого паза. Руки. И? Что за... Ой, аллилуйя, мы загрузились. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. О, господи, что такое? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. О, мы прорисовались. Так, а куда нам надо пойти? Здорово. Банка не банка. Don't know, don't care.
Господи, ты-то зачем мне сейчас рубился? Один нахуй. А куда я вообще иду, блин? My own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Got any big plans for the day after the festival? It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. I'm gonna go check something Need to out. recover after all that Be right back. celebrating. Got it. Now, by the sound of it. I'll head А, straight. мне за ним, что ли? Oh, you won't be the only Dear. one. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Ой, что, нам кофе, да? I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Frankly, we could use. You can decide for yourselves. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Сейчас, секунду, друзья. Ага. Was built just after. Так, а куда мне? Напомню, мне сюда надо. That's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Это кафе, это временное. Make your mind off things. О, пошли. Привет. Олени.
need a tool to get this open. Ага. Туалеты. Ну, я не знаю, я просто сюда пошла. It doesn't budge. Подается. И всех завален. Да, то, что начиналось в этом доме. А. Музыкальный автомат не работает. Мне сейчас на железяке не было. Corpse is a part of the job. Can't dwell on it too much. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Ну что-то там ничего интересного. You Чё go мне? ahead, Anderson. Да. We'll be here. А, так, стоп, подожди, а что мне надо-то? Карта, инвентарь. Понятно, это подсказки. Так, подсказки. А что мне тут делать? Это кафе, блин, мы в него пришли. А, в морг мне, наверное, надо. Его же в морг привезли. А где тут морг, блин?
Так, а где тут морг, блин? Конечно, надо пойти в морг, найти эту гребаную подсказку, да? Которая там должна быть. I'll be back in a second. Roger. Нахрена мне закрывать это? Так. Чуть-чуть, малышки. Так, ну мне, короче, возле них надо чуть-чуть. Я вернусь через минуту. Что мне там в этом кафе делать-то? Hey there. О, I'm Agent Saga. мне надо было поговорить. Are you the bookers? Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. In the woods. These psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with... What makes you say it was a cult? A cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Cauldron. We're from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Hi. Ай. Так, нашли подсказку. Ой, я нашел там видео. Necklace. The Ой. symbol is 2 triangles. There's keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Necklace belonging to one of the cultists. Были. It's there. They say the writer fell in the lake. No Question. Past the bolt cutters. They were telling the truth. А, ну да, мне ж карта. Так.
doesn't look right. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need tree if I'm. That's not right. Ну, я тоже не знаю. Ну, в общем, он, короче, даже так не настраивает. А раскусить его никак нельзя? А разобрать, выкрутить у нас новый есть какой-нибудь? И как так его запустил? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. И тогда будет вообще это. We have any more questions? Like we'd even dream of missing Deer Fest. Oh God, Saga Anderson. As I live and. Ну, видишь, наш этот Солик сколько прослужит. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are Мы тогда ж новый его брали. I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly Rose. You know me. Ну и что I don't think думаешь? I do. And what horrible thing happened to my baby girl? Ну только аккуратно не сломай. Drowned. Your daughter. That's so weird. You don't Стерлимели remember. новую иголуску. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing.
We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Who else to keep this city clean if not Morning, I? Sheriff. Looks like you have Who some else to guests. protect its citizens? Ну так не мусорьте, самим не Yeah, real будете. important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Отправиться в процедурную. Hey, boss. Эх, Corpse is downstairs ready to go. Yep. I'd like in to the take a morgue, closer look all as soon prepped. as possible. Lead the way, Sheriff. слушай, как мне нравится, как вы... Я нормальная или нет? Well, Не this is the Bright показывает. Falls Sheriff Как Station. вы, блядь, Anything you need, прорисовывается. just let us know. See you around. Ты не вовремя. Ну иди, иди. Нет, чтобы даму пропустить вперед. Какие вы не джентльмены. Ой, боже мой, что вы в один голос говорите. Yes. Как успевать за вами читать-то? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Это же по-любому есть какой-то, на этом, мечта, мысли. Хотела бы заняться, что делать. Попробуй туда отвлечься, влиться, и все, Okay. как бы, Let's take a look at our patient. перенести I'll start мысли, with the это все external туда, как inspection бы. before performing the internal examination. Так. Ну, хоть и из-за этого ли, блядь. What was the cause of... The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. Текст. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Uh-huh. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Ёпки, Can't make кажется, it out. что-то написано. Спасибо.
Так, подсказки. Так, дела. Дальше дела. Убийство. Doesn't make sense. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before him. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Серьезно тебе говорю, он как та собака на сене, блядь. Знаешь, и ластится, и потом кусает, и это, ну, короче, не понимает того, что он тебе делает. Странно он ебал как. Что осталось там внутри, посмотрим. Давайте посмотрим. Вау. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have it right here. No, wait! Sheriff? Show me the clicker. Casey!
Ни хрена себе. Didn't see. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Ёп ты, блин. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Продолжить. Да понятно. Здесь понятно. He's coming. Need to be in the light. Ой, ёбля. Видимо, вон эта голая хрень ходит. Ладно, что ж, дорогие друзья, думаю, мы на этом с вами закончим. Эту дичь... ой, господи. Алана Вейка мы уже будем проходить. Здесь пошла мистика и всякая эта херня. Будем уже в следующей серии. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. С вами была Моторчик. Всем до новых встреч. Пока. Пока.